Hello everyone, this is Maniramakrishna. So మీరు చూస్తున్నారు టుడే టాపిక్ వచ్చేసి మాకు పంప్స్ అండ్ లూబ్రికెంట్స్ టాపిక్. సో పంప్స్ అండ్ లూబ్రికెంట్స్ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఎందుకు ఎవరికి యూస్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. సో దీనికి సిలబస్ ఏముంది? ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఇది ఎవరి సబ్జెక్టు ఎందుకు అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది చూస్తే మనకు C18. ఓకే, సో C18 జనరల్ మెకానికల్ ఇంజిన్ సబ్జెక్ట్. సో ఇందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏ టాపిక్ మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే పంప్స్ అండ్ లూబ్రికెంట్స్ అనేది 5th చాప్టర్ అనేది మనం డిస్కషన్ చేస్తాం. సో పంప్స్ అండ్ లూబ్రికెంట్స్ టాపిక్ ఉంది కదా, సో ఇవి కూడా ఏంటంటే కొద్దిగా ఈజీ ఉండే వెయిటేజ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్. సో ఇందులో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇది మనకున్న టాపిక్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ అండ్ రెసిప్రోకల్ పంప్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్, కన్స్ట్రక్షన్ of centrifugal pump. Okay, working principle of construction double stage reciprocating pump. Okay, explain the principle of jet pump and submersible pump, purpose of lubrication, lubricant with the example, mention the applications of lubricant. Okay, so ఇవి మనకున్న టాపిక్స్. సో ఈ టాపిక్స్ అని మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. Okay, let we start. So first we'll start with the pumps and lubricants. సో పంప్ అంటే ఏంది? లూబ్రికెంట్ సెట్. ఓకే, పంప్ అనేది మనకి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సో మనం ఏంటంటే సంప్లో ఉన్న వాటర్ పైకి పంపించడానికి కానీ, సో గ్రౌండ్లో ఉన్న వాటర్ అనేది అప్ రావడానికి. ఓకే, సో మనకేంటంటే స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ నుంచి సెండ్ చేయడానికి. ఓకే, సో మనము సంపులు స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి, ట్యాంక్ స్టోరేజ్ చేయడానికి. ఓకే, అదే స్మాల్ పంప్స్ ఉన్నాయండి, ఒక ట్యాంక్ నుంచి ఇంకో ట్యాంక్. అదే ఇండస్ట్రియల్ అయితే ఇంకొక అప్లికేషన్. సో డిపెండ్ అపాన్ సిచ్యువేషన్ బట్టి అప్లికేషన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో మనం తీసుకుంటే సో ఫస్ట్ పంప్. ఓకే, సో పంప్ ఈజ్ ఎ మెకానికల్ డివైస్. సో పంప్ ఈజ్ ఎ మెకానికల్ డివైస్ విచ్ ఈజ్ యూస్డ్. ఓకే, సో విచ్ ఈజ్ యూస్డ్. ఓకే, కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ టు హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ. సో పంప్ ఏం చేస్తుంది మనకు? మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో మెకానికల్ ఎనర్జీ తీసుకొని హైడ్రాలిక్. సో మనకి ఏంటంటే పంపుకి మనం ఎలక్ట్రికల్ సప్లై. ఓకే, సో ఎలక్ట్రికల్ సప్లైస్ మెకానికల్ నుంచి హైడ్రాలిక్ అనేది కన్వర్షన్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఇంక్రీజ్ ది ప్రెజర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్. సో మనకి ఫ్లూయిడ్ ఏతుందో, ఓకే, సో ఫ్లూయిడ్, సో మనకు ట్యాంక్ అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక పెద్ద ట్యాంక్ ఉంది. సో ట్యాంక్ అనేది సంపులో వాటర్. సో ఈ వాటర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫ్లో అవ్వాలంటే సో మనకు సో గ్రావిటేషనల్ బిలో అయితే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం చేయొచ్చు. అదే అప్ ఉంది అనుకోండి, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తోటి ఏంటంటే సో దానికోసం అంటే మన ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ ప్రెజర్ కోసం ఏంటంటే మనం పంప్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో హియర్ విల్ గో టు ది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది. సో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ పంప్ తీసుకుంటే సో మనకు పంప్కి ఏముంటుందంటే ఫస్ట్ మెకానికల్, సో ఆ మెకానికల్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ చేస్తాం. అదే సో జనరేటర్ ఉందనుకోండి, సో జనరేటర్కి ఏం చేస్తాం మనం? మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తాం. ఓకే, అదేం కన్వర్షన్ చేసి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్. అదే మోటార్ ఉందనుకోండి, సో మోటార్ ఏం చేస్తాం? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్తే మెకానికల్ ఎనర్జీ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పంపుకి ఏం చేస్తున్నాం? మనం మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తాం. సో మెకానికల్ ఎనర్జీ నుంచి హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ. సో మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎట్లా వస్తుంది? ఫస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సప్లై ఇస్తే మెకానికల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఓకే, అక్కడ నుంచి మనకు హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ వేస్తుంది అంటే పంప్ అనేది ఉంటుంది, హై ప్రెజర్. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుంటే సో మనకు డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్ పంప్స్. సో ఫస్ట్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ రోటోడైనమిక్ పంప్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అగైన్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్స్, రోటరీ పంప్స్, రెసిప్రోటెక్. ఓకే, సో మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసిందంటే రెసిప్రోటెక్ పంప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. రోటోడైనమిక్ పంప్స్ అండ్ రోటరీ పంప్స్ ఇస్ దట్స్ అప్లికేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్స్ లో మనకి okay, so these pumps are had one or more chamber which having ultimately filled with the liquid is pumped. సో మనకు ఈ ఏంటంటే నార్మల్ మనం యూజ్ చేసేటువంటి కూడా ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ బై పుషింగ్ ది లిక్విడ్ విత్ ద మూవింగ్ మెంబర్. ఓకే, సో ఇందులో మన క్లాసిఫికేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి రెస్పిరేటివ్ పంప్, రోటర్ గేర్ పంప్, స్క్రూ పంప్, వెన్ పంప్. సో ఈ పంప్స్ ఏంటనేది మనకు నెక్స్ట్ కమింగ్ దానికి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో రెసిప్రోటెడ్ దిస్ విల్ బి హౌ ఇట్ విల్ బి లైక్. ఓకే, సో రెసిప్రోటెడ్ పంప్ ఏంటంటే మనకి లిక్విడ్ అనేది, సో లిక్విడ్ అనేది ఎలా పైకి వస్తుంది అనేది దీంట్లో చూడొచ్చు. ఓకే,
నెక్స్ట్ గేర్ పంప్. సో గేర్ పంప్లో వాటర్ అనేది హై, సో మన ఇక్కడ నుంచి ఓకే, సో ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ ఉందో, సో ఫ్లూయిడ్ అనేది ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక హై ప్రెషర్కి ఏదంటే కన్వర్షన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ నుంచి హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ అనేది కన్వర్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్రూ పంప్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ స్క్రూ పంప్. సో స్క్రూ పంప్లో ఏంటంటే వాటర్ బిలో లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్స్కి త్రూ స్క్రూ నుంచి మనకు అనేది ఓకే. దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ది. నెక్స్ట్ వేన్ పంప్. సో వేన్ పంప్లో దిస్ హౌ ప్లే ఓకే. సో మనకు లోయర్ నుంచి హైయర్గా మనకు నార్మల్గా కన్వర్షన్ అయింది. ఓకే. నెక్స్ట్ రోటోడైనమిక్స్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ పంప్స్, సో pressure is of liquid increased by centrifugal action. ఓకే. సో రోటోడైనమిక్స్ ఏంటంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్షన్ అని తీసుకుంటాం. ఓకే. సో యాంగులర్ మూవ్మెంట్లో, సో మనకి ఇండ్లలో యూజ్ చేసే పంప్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్షన్ అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్షన్ అనేది ఎలా వస్తుంది అనేది మీకు చూడు. ఓకే. సో దీనిలో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్, యాక్సియల్ పంప్, మిక్స్డ్ ఫ్లో పంప్, సెల్ఫ్ ప్రైమింగ్ పంప్. ఓకే. సో సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ అనేది ఇలా. ఓకే. సో వీటిలో ఏంటంటే మనకి ఇళ్ళల్లో యూజ్ చేసేది. ఓకే. హౌస్లో యూజ్ చేస్తాం కదా స్మాల్ మోటార్. సో స్మాల్ మోటార్కి మనకు ఒక ఇన్లెట్, ఒకటి అవుట్లెట్ ఉంది. సో దీంట్లో మనకు ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఉంది. సో వాటర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యి, సో ఇందుట్లో మోటార్ తోటి ఇలా బయటకు హై ప్రెషర్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ బ్లేడ్స్, సో ఈ వెయిన్స్ అనేది మనకి దాన్ని హై ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది రావడానికి మనం ఎలక్ట్రికల్ సప్లై ఇస్తాం. ఆ ఎలక్ట్రికల్ సప్లై నుంచి మెకానికల్ నుంచి హైడ్రాలిక్ పంప్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్సియల్ పంప్. సో దిస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సియల్. సో ఈ యాక్సియల్ పంప్స్లో ఏంటంటే ఇలా నుంచి ప్రెషర్ అండ్ ఫ్లో, సో లో ప్రెషర్ నుంచి హై ప్రెషర్స్కి కన్వర్షన్ అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పంప్స్ తీసుకుంటే, సో మనకు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేటింగ్ పంప్స్లో ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ సింగిల్ యాక్టివ్ పంప్. సో దిస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ ది సో ఇక్కడ దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా వర్క్. సో నెక్స్ట్ అనేది వచ్చేసి హియర్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, డబుల్ యాక్టివ్. సో ఎలా వర్క్. సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఏంటంటే సింగిల్ యాక్టింగ్. ఓకే. సో దిస్ ద సింగిల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సింగిల్ యాక్టింగ్ అనేది పంపర్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనకు డబుల్ యాక్టివ్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడ్ ఫ్లో. సో దిస్ ద డబుల్ యాక్టింగ్ ఫ్లో. సో ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హియర్, సో బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ యూస్. సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ యూస్. ఓకే. నెక్స్ట్ సింగిల్ cylindrical pump, double cylindrical, triple cylindrical. సో దిస్ ద టైప్ ఆఫ్ ది ఓకే క్లాసిఫికేషన్. సో దేని బేస్ చేసుకొని సిలిండ్రికల్ బేస్ చేసుకొని సింగిల్ సిలిండర్ పంప్, డబుల్ సిలిండర్ పంప్, ట్రిపుల్ సిలిండర్. సో ఇక్కడ ఏమి ఉన్నాయి అనేది మీరు చూడొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసే దాంట్లో, సో బేస్డ్ ఆన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ వెజిల్. సో ఎయిర్ వెజిల్ బేస్ చేసుకొని ఏం వితౌట్ ఎయిర్ వెజిల్, విత్ ఎయిర్. ఓకే. సో ఎయిర్ చాంబర్ బేస్ చేసుకొని మన పంప్ వర్క్. ఓకే. సో ఇందులో ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎయిర్ అనేది ఏంటంటే మన న్యాచురల్ ఎయిర్. ఓకే. అవుట్ సైడ్ ఎయిర్ అనేది సక్ చేసుకొని దీంట్లో ప్లేస్ చేస్తాం. సో అవుట్ సైడ్ అనేది త్రూ మోటార్ తోటి ఏంటంటే కంబర్షన్ వస్తుంది దీంట్లోకి. సో అక్కడ నుంచి మనకు మోడ్ ఆప్షన్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ సెంట్రిఫ్యూగల్. ఓకే. సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఆప్షన్ ఏమి. ఓకే. సో వండర్ఫుల్ ఫంక్షన్ ఎలా అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు లో ప్రెషర్ నుంచి హై ప్రెషర్. సో లో ప్రెషర్ నుంచి హై ప్రెషర్. సో మనకి ఏంటంటే వాక్యూమ్ అనేది క్రియేట్. సో వాక్యూమ్ క్రియేట్ అయ్యి, సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ అనేది టోటల్గా నిల్లు. సో ఇక్కడ మనకు మోటార్ అనేది మెకానికల్ నుంచి కన్వర్షన్. ఓకే. ఎలక్ట్రికల్ నుంచి మెకానికల్ అంటే ఈ ఈ బ్లేడ్స్ అనేది సో మనకి ఏంటంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్షన్ అని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్షన్ తోటి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఫోర్స్ అని జనరేట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి ఇలా మనకు ప్రెజర్. ఓకే. సో దిస్ ద వాటర్. సో ఫ్లూయిడ్ అనేది వచ్చి ఇలా హై ఫోర్స్ తోటి ఇలా బయటకి. ఓకే. వర్కింగ్. సో హియర్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్, ద పంప్ ఈస్ రొటేటెడ్ at high speed using the rotating element impeller. సో దాని ఏమంటారంటే ఇంపెల్లర్స్. సో ఇంపెల్లర్స్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో డిపెండ్ అపాన్ ది
అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకొని సో దీని కన్స్ట్రక్షన్ అనేది కూడా డిఫరెంట్. ఓకే, స్మాల్ మోటార్స్కి అయితే ఒకలాగా, బిగ్గర్ మోటార్స్కి అయితే ఒకలా. ఓకే, సో కేసింగ్ బేస్ చేసుకొని కూడా ఇంకొకటి. ఓకే, సో both cases are present rise due to the gradual increase areas to flow. Okay, that is the working basically. And here we goes the construction. So normal గా మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్స్టప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అది యూజ్. ఓకే, సో డిశ్చార్జ్ అండ్ సక్షన్. సో మనకు వచ్చే వాటర్ అనేది సక్షన్ నుంచి తర్వాత ఇంప్లో వచ్చి ఇలా బయటకు వస్తాయి చార్జ్. సో ఇందులో ఏమేమి పార్ట్స్. ఓకే, సో స్టఫింగ్ బాక్స్, ప్యాకింగ్. సో స్టఫింగ్ బాక్స్ ఇక్కడ. Okay, so this is the stuffing box. Next, this is the called the packing, and here is called shaft. D is the shaft sleeve. So shaft is on the combined unit. Okay, next this is the vane. So vane is nothing but surrounding. So మనకి అయితే ఇంప్లర్ ఉందో దాని అరౌండ్ అనేది that. Next this is the casing. So whatever the around the impeller stuff, so that's the casing. Next, eye of the impeller. So whatever that is the eye of the impeller. Next వచ్చేసి here is the impeller. Next, casing of the weir. Okay, so this is the total casing of the weir. Next, J is the, so whatever this is the J is the impeller. Okay, next is the case the discharge. Okay, discharge. So సంఖ్య అనేది different. This. So ఒక్కొక్కటి. So casing. So casing A1. So it is an airtight press. Okay, surrounding to the impeller. So casing is nothing but, so it is a airtight passage surrounding by the impeller. It is cross-sectional area gradually increases toward the outlet. Okay, casing అనేది ఫస్ట్ లో ఉంది, తర్వాత డిశ్చార్జింగ్ అంటే హై. ఓకే, దట్ ఇస్ వాట్. నెక్స్ట్, ఇట్ హెల్ప్స్ ది కన్వెన్షనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇన్ టు ది వాటర్ టు హై ప్రెషర్. సో లో ప్రెషర్ నుంచి హై ప్రెషర్ కన్వర్షన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇంపెల్లర్. ఓకే, సో ఇంప్లర్లో ఏం చేస్తుంది, సో రొటేటింగ్ పార్ట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ బ్యాక్. సో మనకి ఏంటంటే ఇంప్లూర్, సో మనకి ఇలా అవుతుంది. సో ఒక్కొక్క బ్లేడ్స్ అన్నది, సో సారీ కొద్దిగా అటు ఇటు ఉంటే సో యాజ్ లైక్ ఫ్లవర్ లాగా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దాంట్లో ఏంటంటే మనకు వెయిన్స్ అనేది కర్వ్డ్ వెయిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వెయిన్స్ అని ఒకటే హార్జెంటల్, సో కర్వ్డ్ వెయిన్స్ ఉంటాయి. సో డిపెండ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ బేస్ కర్వ్డ్ యాంగిల్ అనేది కూడా డిఫరెంట్. ఓకే, సో విత్ హై రొటేట్ స్పీడ్ తోటి స్పైరల్ కేసింగ్స్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, and this, so mechanical energy to convert to the pressure energy of the liquid, reduction of pressure cost at the center of the rotation. Okay, at the throat out. Okay, reduction of pressure causes suction of liquid. So in the pressure ఎందుకు మనకు వాటర్ అని సక్ చేయాలి. ఓకే, సక్ చేయడానికి ఏంటంటే మనకు సంపులో ఉన్న వాటర్ అనేది పైకి రావాలి జస్ట్. ఓకే, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇళ్ళల్లో డైలీ చూసేది కాబట్టి, సో అది ఒక ఆ పంపుని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇందులో పార్ట్స్ అనేది ఈజీగా రాయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి, సో దిస్ ఇస్ ద సంప్ అండ్ ద ఫుల్ వాల్. ఓకే, సో స్టెయినర్. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేసుకోవాలంటే, సో మనకు అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ అనేది త్రూ అవుట్ ది పంపులకు అనేది వెళ్ళదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సక్షన్ లెవెల్. సో దిస్ ఇస్ ద సక్షన్ పంప్ అండ్ హియర్ ఇస్ ద సక్షన్ కిట్. సో హియర్ ఇస్ ద డెలివరీ. సో నార్మల్గా ఏంటంటే మన ఇన్నర్ యూజ్ చేసేటానికి రెండు ఉంటుంది. So this is the delivery in the shop, impeller and case. Okay, as you know already. So what are the parts of that? Okay, so foot wall is the non-return wire. So it will only ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ ఫ్లో అనేది. ఓకే, ఒకటే ఫ్లో అనేది రివర్స్. సో స్టెయినర్. ఓకే, స్టెయినర్ is fitted with the bottom section pump, prevent the entry of the impurities. ఓకే, సో ఇంప్యూరిటీస్ అనేది ఎంట్రీ అవ్వకుండా స్టెయినర్స్ అని యూస్ చేస్తాం. Next, gauges is for reading the, so how much water is flowing. Okay, and delivery side and input side. Okay, these are some previous last question. Next, we'll having the types of pumps. Okay, we'll having the, that is single stage pump and multi stage pump. So we'll talk about the single stage pump. So it is the single pressures built in the single stage and known as the centrifugal pump.
సో హియర్ ఇస్ ద ఆపరేషన్ ఇస్ సింగిల్ స్టేజ్ పంప్స్లో మనకేమి ఆపరేషన్స్ ఉంటుంది. సో ఇవి మనకున్న ఆపరేషన్స్లో ఎలా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది సింగిల్ స్టేజ్ పంప్. ఓకే, సింగిల్ స్టేజ్ పంప్స్లో ఇలా ఉన్నాయి. సో హియర్ ఇస్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్. సో ఇట్ ఆపరేషన్ ఇస్, సో మనకి డిపెండ్ అయ్యేది ఏంటంటే, సో సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్లో ప్రైమ్ ఇస్ డన్ బిఫోర్. ఓకే, సో బిఫోర్ ది ప్రైమింగ్ అనేది మనకి ఏంటంటే వాటర్ అనేది ఫస్ట్ అది ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఇప్పుడు ప్రైమ్ అని ఉంది. సో ఫిల్డ్ విత్ ద వాటర్ విత్ రిమూవ్ ది ఎయిర్. సో మనం మనకు అర్థమయ్యే భాషలు చెప్పాలంటే, సో మనకు మోటార్ ఉంటుంది కదా, సో మోటార్లో ఇట్లా ట్యాంక్ అనేది ఫిల్ కావాలి కదా. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకు కొత్తగా మోటార్ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి, సో ఇక్కడ ట్యాంక్ వేసిందంటే పైపుని అంటే త్రూ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఏం చేసినప్పుడు ఈ ట్యాంక్ మోటార్ అనేది రన్ అవుతుంది, కానీ వాటర్ అనేది డిశ్చార్జ్ సక్ చేయదు. సో ఎందుకంటే సో దాంట్లో ఏంటంటే ఎయిర్ అని ఉంటుంది. సో ఆ ఎయిర్ అనేది మనం రిమూవ్ చేయాలని ఏంటంటే ప్రైమింగ్ ఉంటుంది. సో హియర్ ఇస్ ద ప్రైమింగ్ ఇస్ డన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద. సో దీనికోసం ఏంటంటే ఈ మిషన్స్లో ఏంటంటే మనం వాటర్ అనేది ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆ కేసింగ్ ఇంపెల్లర్ కేసింగ్ అవుతుంది, ఆ ఇంపెల్లర్ కేసింగ్ మనం వాటర్ తోటి ఫిల్ చేయాలి. సో వాటర్ తోటి ఫిల్ చేస్తే సో అప్పుడు ఏంటంటే మన సక్షన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో వాటర్ అనేది లోయర్ నుంచి హైయర్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడానికి ఏంటంటే సో దాన్ని ఏమంటే ప్రైమింగ్. ఓకే, సో హియర్ ఇస్ ద ఇది ఎలా చేస్తాం అనేది ఓకే, సో డెలివర్ వాల్వ్స్ పుట్టి క్లోజ్, మోటార్ స్టార్టెడ్, ఇంపెల్లర్ స్టార్ట్స్ రొటేటింగ్, వాటర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది హౌ ప్రైమింగ్ ఇస్ డన్. ఓకే, సో ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అనే దాని గురించి సో నార్మల్గా ఇంట్లో చేసే పని కదా. సో ఇంట్లో ఏం చేస్తాం, మన సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ని ఆన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, సో ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకు మోటార్ అనేది త్రూ చేస్తాం. ఓకే, సో త్రూ ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ మోటార్ని వాటర్ తోటి ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఆన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ సో డిశ్చార్జ్ పైప్ అవుతుందో దాని డిశ్చార్జ్ పైప్ని మనం క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది కదా డిశ్చార్జ్ పైప్. సో డిశ్చార్జ్ పైప్ని మనం క్లోజ్ చేసి చేస్తాం. ఓకే, డిశ్చార్జ్ పైప్ని క్లోజ్ చేసి సో మనకున్న వాటిలో ఈ ఇన్స్టైల్ అనేది రన్ చేస్తే అప్పుడు ఏంటంటే డిశ్చార్జ్ అని స్టార్ట్. ఓకే, ఈ పార్ట్ని మనం క్లోజ్ చేసి వాటర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ వాటర్ పోసేసి ఇక్కడ వాటర్ మొత్తం ఫిల్. ఓకే, వాటర్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత మోటార్ రన్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్లెట్ నుంచి అవుతుందో అది మొత్తం కూడా ఎయిర్ అనేది బయటకి, ఎయిర్ అనేది సో వ్యాక్యూమ్ అని క్రియేట్ అయ్యి అప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సరే, త్రూ వాటర్ ఫ్లో అనేది ఉంటుంది. సో వాటర్ ఫ్లో ఏంటంటే ఇంపెల్లర్ ఏంది ట్రైస్ టు రొటేట్. సో ఇంపెల్లర్ రొటేట్ చేసి మనకు ఫోర్స్ అంటే ఆ ఫోర్స్ తోటి ఏంటంటే వాటర్ డిశ్చార్జింగ్ అని కలుగుతుంది. సో దాని ఏమంటే ప్రైమింగ్ అంటే. సో హియర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్. సో దిస్ ద వన్ టైప్. ఓకే, సో నార్మల్ ఇవి చూసేట. సో దీస్ ఆల్ ఆల్సో సింగిల్ స్టెప్ పంప్స్. సో దిస్ ద వన్ ఆఫ్ ది వన్. ఓకే, సో మనం యూజ్ చేసే సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ ఏంటంటే ఇది అండర్ గ్రౌండ్లో యూజ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో డిపెండ్ అపాన్ ఏరియా బేస్ చేసుకొని అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకొని మోర్ ఇవి పంప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో హియర్ కమింగ్ టు ది మల్టీ స్టేజ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది మల్టీ స్టేజ్. సో మల్టీ స్టేజ్ పంప్స్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో. ఓకే, కూలింగ్ ఏజెంట్స్లో అనుకుంటుంది. ఓకే, సో ఒక ఎక్విప్మెంట్ కంటిన్యూస్గా కూల్ చేయాలనుకుంటుంది అప్పుడు ఏంటంటే మల్టీ స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ద వన్ ఆఫ్ ది మల్టీ స్టేజ్ పంప్స్. సో how this is the look like multi-stage. Okay, so multi-stage pumps లో మనకి so pressure is built up the gradually in stages. Okay, stage can be minimum of 2 and maximum of any number. Okay, so more stages result in less pressure of velocity and stages are more greater efficiency develop the 800. సో 100 ఎక్కువ దూరం ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ ఇచ్చేసి. సో డిశ్చార్జింగ్ ఎలా అవుతుంది అనేది సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద డిస్కషన్.
So here the functions of multi-function. So high head ki, high discharge ki. Next, so ఎలా కనెక్ట్ చేసాం అంటే impellers are connected in series. Okay, for a high head, high impellers. Okay, so more number of impellers are mounted at the same shaft. Okay, pressure outlet is equal. సో మనం ఏంటంటే సిరీస్ కనెక్ట్ చేస్తుంటే ఈజీగా ఏంటంటే ఎక్కువ స్టేజెస్ ఎక్కువ దూరం పంపించడానికి ప్రెజర్ అంటే. ఓకే, సో ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపెలర్స్ ఆర్ ఫిట్టెడ్ సింగిల్ షాఫ్ట్, ఓకే, ఇస్ దెన్ టోటల్. సో మనకి టోటల్ హెడ్ డెవలప్ ఎంత ఉంది. ఓకే, ఎన్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపెలర్స్, హెచ్ ఇస్ ద హెడ్ డెవలప్ బై ఈచ్. సో దిస్ వీ కెన్ సీ ది హెడ్ డెవలప్ బై ది కంపెనీ. సో ఎలా డెవలప్? ఓకే, పంప్ 1, పంప్ 2. Okay, so here's the, we can see the formulas. N into Q. Okay, Q is the discharge only impedance. If it is correct in series and parallel, well. Okay, so here you can see common pipe for the both. So need of prime. Okay, so priming అనేది purpose. Okay, so priming is not for when previously. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే మోటార్ ఆన్ చేసినాడు వర్కింగ్ కండిషన్ దానికోసం ఏంటంటే మనం ప్రైమింగ్ యూస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇన్షూర్ ద దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. ఓకే, సో ఎలా చేస్తాం? ఓకే, ప్రొసీజర్ అనేది పర్పస్. ఓకే, దిస్ ద నీడ్ ఆఫ్ priming. Must fill the water before starting the pump. Okay, now centrifugal casing becomes filled with the gases of the air. So that is, so due to the air vents అనేది పోతుంది. సో ఇళ్ళలో యూజ్ చేసినానికి కంటిన్యూగా మనం వాటర్ యూజ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి సో అదే అవుట్ సైడ్ పంప్స్ ఉన్నాను అప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది. సో అందుకోసం ఏంటంటే అప్పుడు ప్రైమింగ్ అనేది రిక్వైర్డ్. సో సెంట్రల్ రోటర్ టర్బైన్, సో ఇట్ హెడ్ ఈస్ లిమిటెడ్ డయామీటర్. ఓకే, సో సో ఇంపెల్లర్ యూస్ చేయడానికి ఏంటంటే స్పీడ్ అని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. దానికోసం ఏంటంటే మన ప్రైమింగ్ అనేది రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. సో ప్రొసీజర్ of the priming. So as we discussed earlier, okay, how it is the fluids. So okay, you can see, okay, process of priming. So here we'll talk about the pump. Okay, this is one type of turbine pump. So as like centrifugal pump, so here also the turbine pump also similar action, but instead of impeller we are using the turbine for the large purpose, large shoulders. Okay, large heads ki deliver చేయాలనుకున్నప్పుడు. ఓకే, సో మనకు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మనకు టర్బైన్ పంప్స్ అంటే మనకు నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం లో ఏదో ఒక పవర్ ప్లాంట్స్ అనేది సో మనకి ఏంటంటే ఒక జనరేటర్గా యాజ్ వెల్ యాజ్గా మోటార్గా వాడు. సో మన ఆపరేషన్ అనేది జనరేటర్ ఆపరేషన్ అవుతుంది, మోటార్ ఆపరేషన్. సో అప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్ ఆపరేషన్స్ అప్పుడు జనరేషన్ వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, టర్బైన్ రొటేషన్ చేసి ఉంటుంది. అదే మోటరింగ్ ఆపరేషన్ ఉన్నప్పుడు యాజ్ లైక్ టర్బైన్ పంప్గా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ డీటెయిల్స్ అనేది మనకు టీజీ జెన్కో వెబ్సైట్లో ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా చూడొచ్చు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ దగ్గర ఏ ప్లాంట్స్ దగ్గర మనకు హైగా ఉంది అనేది. ఓకే, యాజ్ ఎ జనరేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ మోటార్గా యూజ్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ జనరేటర్గానే యూజ్ చేస్తుంది, మోటార్గా అనేది యూజ్ చేయలేదు. సో దిస్ ద continuation of the pumps. Okay, so centrifugal pumps mainly use the pump the water for deep well under the man-made pores. Okay. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర మనం ఎక్కువగా టర్బైన్ పంప్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో a double row of vents frame the impeller ring. Okay, liquid circle between impeller plates and energy added to it. So how it is the turbine pumps. Okay, so construction and working it. Okay, pressure developed is several times greater than centrifugal pump. Okay, so in the country impeller application is positive. Okay, so it is used for longer distance from the suction. Okay, so that's why it's having the higher range. Uses of turbine pump. So okay, that is steam power plant.
Next, refrigeration air conditioning system, food processing plant, and hydraulic evaluators, and liquid petroleum gases. Okay. So next we'll talk about the water jet pumps. So this is the water jet pump. So here we'll have the nozzle, flap valve, okay, delivery pipe, impeller, and shaft and casing. Okay. So this is about the water jet pump. So here's a jet pump. So how it is look. Okay. So steamer, foot valve, nozzle, and okay, here is the pump and this is a delivery. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఎక్కడైతే ఉందో ఇక్కడ వాటర్ స్టోరేజ్. ఓకే, వాటర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ది జెట్ పంప్ ఎలా ఉంటుంది చూడొచ్చు. సో ఇట్స్ లుక్ లైక్ ఇట్స్ జెట్ యాక్షన్. సో దట్స్ ఇట్స్ జెట్ పంప్. సో ఇట్స్ సెల్ఫ్ ప్రైమింగ్ డివైస్. సో వాటర్ అనేది మనం ప్లేస్ చూస్తున్నాం. సో దీంట్లో సెల్ఫ్ ప్రైమింగ్ డివైస్ ఉంటాయి. సో ఎందుకంటే సో మనకి డెలివరీ వాల్వ్ అనేది ఏదైతుందో అది ఇన్సైడ్ ద ప్రైమరీ దాట్ కుడ్. ఓకే. సో అందుకోసం ఏంటంటే ఇట్స్ సెల్ఫ్ ప్రైమింగ్ డివైస్. Impellers rotating the casing concept jet and nozzles. So look at the lower portion of the suction. So nozzle is low, that's why it's a high speed load. Okay, discharge directly into the eye of the impeller. So that's why it's rotate the high speed. So how is it? Construction is there. Okay, you can check. Suction pipe is connected to the upper part of the chamber. Okay, so chamber with the water needs to the power. So మనకి ఏదైతే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్. ఓకే. సో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్, హైడర్ పవర్ ప్లాంట్స్, వాటర్ జెట్. ఓకే. సో టర్బైన్స్ పైన మన వాటర్ ఏదైతే స్ప్రే అవుతుందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్ప్రే ఉంటుంది. ఓకే. అలా స్ప్రే హై స్పీడ్లో ఏంటంటే రొటేషన్ అవుతుంది. ఓకే. నాజిల్ బేస్. సో అందుకోసం అంటే హై స్పీడ్ అని చెప్పండి. సో సమ్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది చాంబర్ డెలివర్ ది వాటర్ డెలివరీ పైప్ different head creates the flow from nozzle to intake. Okay. So here how it is flows through these. Can see. Next we will talk about the lubricants. So lubricants why you are using? So frictional elements ki ratio. సో మనకి ఏంటంటే టూ మెకానికల్ పార్ట్స్ అనేది ఫస్ట్ చేసినట్టు. ఓకే. టూ మెకానికల్ పార్ట్స్ అని అనిపిస్తుంది. సో మనకి ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్, ఆ ఫ్రిక్షన్ డిక్రీజ్ చేయడానికి ఏదంటే లూబ్రికెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ కాజెస్ సర్ఫేస్ వియర్ అండ్ ఎనర్జీ డిసిపేటింగ్ యాజ్ ఎ హీట్. ఒకవేళ లూబ్రికెంట్స్ లేదనుకోండి హీట్ అండ్ డెవలప్ అయ్యి డ్యామేజ్ అవుతుంది సర్ఫేసెస్. సో దా డ్యామేజ్ డిక్రీజ్ చేయడానికి ఏంటంటే లూబ్రికెంట్స్ వాడతాం. It holds energy dissipation and surface heat unit. And foreign substance is okay. So lubricants is a foreign substance called. సో మన రెండు ఎక్విప్మెంట్ మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్ డివైడర్ యూజ్ చేయడానికి ఎక్విప్మెంట్ యూస్. ఓకే. సో దాన్ని ఏమంటే లూబ్రికెంట్. సో రెడ్యూస్ ది పవర్. So reduce the wear due to the frictional forces, and the purpose of the lubricants reduce friction between the maintaining parts and reduce wear and tear rubbing the parts, minimize the heat generated as we know. So reduce that as we everyone knows that speed. Okay, increase the life of the part. That's a main part. It next to prevent the rusting and corrosion. Okay, this is also one. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రస్టింగ్ అండ్ కరోషన్ అనేది. ఓకే. సో ఇస్ అ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకు ఇంక్రీజ్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్. ఓకే. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సో మనకు పవర్ ప్లాంట్స్ ఇస్తుంది. ఓకే. సో పవర్ ప్లాంట్స్లో మనకు టర్బైన్ జనరేటర్ కనెక్షన్. ఓకే. సో మనకు టర్బైన్ అండ్ జనరేటర్స్ తీసుకుంటే సో మన బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకు జూరాల పవర్ ప్లాంట్. ఓకే. సో జూరాల పవర్ ప్లాంట్స్లో బల్బ్ టైప్ టర్బైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో బల్బ్ టైప్ టర్బైన్స్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే టర్బైన్ అనేది ఈ విధంగా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో టర్బైన్ అనే విధంగా. సో టర్బైన్ నుంచి మనకు వాటర్ ఫ్లో అనేది ఇలా ఫ్లో. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు జనరేటర్కి కనెక్ట్. ఓకే. సో షాఫ్ట్ అనేది జనరేటర్ కనెక్ట్. సో ఈ టైంలో ఏదవుతుందో ఓకే. సో ఇలా కనెక్ట్ అయింది. సో ఈ నుంచి ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యింది. సో ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే. బల్బ్ టైప్. సో ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఈ వేవ్స్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టేట్ పవర్ ప్లాంట్స్. ఓకే. సో మనకు టర్బైన్ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి కానీ సో టర్బైన్ బ్లేడ్స్.
సో ఈ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ అనేది వాటర్ ఉంటుంది. సో వాటర్లో ఏంటంటే ఈ వెయిన్స్ అనేది హైగా రొటేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో 1500 ఆర్పిఎం కానీ 1000 ఆర్పిఎం కానీ 500 ఆర్పిఎం కానీ, సో డిపెండ్ అపాన్ ది ప్లాంట్, సో ఇట్ విల్ రొటేట్. ఆ స్పీడ్లో రొటేషన్స్ అయిపోయి త్రూ ది వాటర్ వల్ల, ఓకే, త్రూ వాటర్ వల్ల ఏమైందంటే ఈ వెయిన్స్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో అలా డ్యామేజ్ కాకుండా ఏంటంటే మనం లూబ్రికెంట్, సో ప్రతి పవర్ ప్లాంట్లో కూడా ఏంటంటే ఒక లూబ్రికెంట్ వాల్వ్, ఓకే, లూబ్రికెంట్ పంప్ అని ఉంటుంది. ఆ లూబ్రికెంట్ పంప్ అనేది త్రూ మనకు టర్బైన్ వెయిన్స్ చుట్టూ అనేది ఫ్లో వేస్తుంది. సో ఈ వెయిన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకు రస్టింగ్ కాకుండా, డ్యామేజ్ కాకుండా ప్రొడ్యూస్. ఓకే, దట్ ఈస్ వీ కెన్ increase the life of the plant and rusting and corrosion. That's the best example. So necessity of, okay, so next of lubricant. So engine part of the machine is with not properly. సో ఇంజిన్ పార్ట్స్ అని కరెక్ట్గా ఫిట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లూబ్రికెంట్స్, ఒకవేళ లూబ్రికెంట్స్ లేదనుకోండి కరెక్ట్గా ఫిట్. ఓకే, సో క్రియేట్ జనరేషన్ విత్ హై టెంపరేచర్. ఓకే, సో హై టెంపరేచర్ అనుకోండి హీట్ జనరేట్ అయితే ఫ్రిక్షన్స్ వల్ల మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ లాసెస్ అండ్ డ్యామేజ్. సో వితౌట్ lubricant rubbing surface get damaged through the wear, and yes, self destruction is a major part take place. So these are the lubricants. Okay, as you can see, so here is the different types of oils. Okay, so SI is Society of Automobile Engineers. Okay, so based on applications మనం ఎక్కడ ఏ అప్లికేషన్స్ అనేది యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉంటే ఆ నెంబర్ బేస్ మనం యూజ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ మిషన్ లూబ్రికెంట్స్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ how we are placing this. Okay, so properties of good lubricants. Okay, here is the should be viscosity, oiliness, flash point, okay, fire point, and pore, and chemical step. Okay, this should be having the good properties of the lubricants. And carbon reduce. So carbon reduce లేదనుకోండి హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్ కానీ ప్రొడ్యూస్, హై అమౌంట్ ప్రొడ్యూస్ అప్పుడు ఏంటంటే అగ్నికి ఆజ్ఞం పోసినట్లు ఉంటుంది. ఓకే, సో అలా కాకుండా ఏంటంటే ఈ ఫైర్ పాయింట్స్ కన్నా హై. ఓకే, సో ఆక్సిడేషన్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ ఫ్లోట్. సో విస్కాసిటీ ఇస్తే ఇట్ ఇస్ ఒక్కొక్కరు తీసుకుంటారు. సో విస్కాసిటీ తీసుకుంటే ఇట్స్ డిఫైన్స్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది వర్చ్ ఆఫ్ ది మిషన్ ఎట్ రెసిస్ట్ ఇట్స్ ఓన్ మూవ్. ఓకే, సో ఇట్స్ ప్రాపర్టీ of virtue of which a substance resists its own measured by viscometer. Okay, so viscosity index is the measure of viscosity. That's it. So this is the properties and example we are using. So oiliness is able to oil wet the metallic surfaces. Next, flash point, lower temperature at oil gives sufficient vapor. Fire point, that's the temperature at which the oil was off burn continues when ignited. Power point, temperature at which the oil will cease the flow with the cool. Okay, liquid lubricant in cold conditions. Chemical stable, so should be in the stable, must be not accident with the easy. Okay, should vaporize under working condition or else equipment will be damaged. So carbon is good lubricating are generally despite the small amount of carbon after evaporation. So oil must be possess low carbon residue at high temperature. Plot point is cooled with soldering at some temperature. So this is about the properties of the lubricants. Corrosiveness should be avoided. Okay, lubricant should be chemically neutral. Okay, లేదనుకోండి కరోజన్ లేదని కంబైన్ అయిపోయి ఇంకొక కెమికల్ తయారవుతుంది. ఓకే, సో ఐడియల్ lubricant should not have any tendency to start the rusting and cold. That we do. Emulsion should not react with the water or any other. So what is the volatility? So temperature at which a liquid evaporates. Low for lubricants. Adhesiveness should oppose the high adhesiveness. It has to stick metal surface to metal and metal. Okay, that's the main thing. Specifications, Assistant Society of Automobile Engineers. Indicates viscosity indexes. Height number greater viscosity oil, lower number lesser. Applications of lubricant, gravity feed system, pressure feed system,
So in the gravity feed system, so we'll use the slide parts of the oil. Okay. So cups located at the oil plant. Oil feeds through the tank. So this is the pressure feed systems like the automobiles used in automobiles applied in under pressure. Okay. Oil pumps used for lubrication. So types of lubricants is the solid lubricants, semi-solid lubricants, liquid lubricants. Okay. So ఇక్కడ మన బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకు ఇంజన్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇంజన్ ఆయిల్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది lubricants. ఓకే. గ్రీజ్. సో గ్రీజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది lubricant. సో ఏ ఫామ్ లో ఉన్నది ఏది ఎక్కడ అనేది మీకు క్లారిటీ ఉంది. ఓకే. సో దిస్ ఆఫ్ ది graphite is also one of the lubricant. Okay. So graphite core. So you can see bearing. Okay. Mission lubricants as we know. Solid form graphite, talc, and mica. Used in high temperature service when its film cannot be met. Graphite form, the form of carbon, suitable for heavy missions. Natural flake form, okay, fill the cavity of bearing surface and makes it smooth. Okay, reduce the friction. So air compressor, railway tracks, giant food stuff industry. Okay, iron plus bearing. So this will be the use for graphite. Okay, next stellite. So soft stone, gravity touch, greasy to touch, used for heavy bearings, slowly moving mixture. Molybdenum sulfide, so form of powder, heavy wear flow coefficient. Okay. Lubricants, where contaminants every gas are useful. Consumer lubricants are not used. So operating temperature load is very high. Okay. Semi lubricant solid do not flow at the room temperature. Okay. Semi solid and do not flow at the room temperature. Next, made from the mineral oil and fatty oils. Okay, grease. This is one of the example. So that is a semi-solid. Okay. So this, as we know, grease. Okay. Synthetic lubricants versus good lubricants and high cost. Lubricants, engine oil. Okay, this is one of the liquid lubricants. So here we can see for lorries. So gear lubrication purpose we are using. Okay, classification of animal oils, vegetable oils, mineral oils, synthetic oils. Okay, animal oils lo మనకు lubricants and animal fats నుంచి తీసుకుంటాం. Okay, fatty oils oxidation. Okay, so vegetable oils lo so castor oil, olive oil, rapeseed extract from the seed and trees నుంచి. Okay, automobile olive oils are made from olive fruits. Okay, used for soap take. Rapeseed oil, so as we know that, so here is the so castor oil, so how it will be made. Okay, so these are the different types of the oil. So these are the sum of the oils. Okay, as you can see. So depend upon the oil application. Okay, how it will be the produced. Okay, so there are the different types of oils we can see. So based upon how it's the form of the lubricants is. Okay, requirements of lubricants as we can see: high boiling point, low freezing point, adequate viscosity, and heat stability, oxidation resistance, non-corrosive properties, and stable decomposition at the operating temperature. Application: semi-solid used in sliding roll bearings, lead screw of lathe, screw jacks require lubricants. Okay, lathe sliding pods of stock lathe. So how it will look like? We can see here. So bearings. So the use in the application of lubricant between the parts of IC engine, walls of the IC engine, guide the mission. Okay, how we placing the engine. Okay. Another application, the AC missions, refrigeration plants, drilling machine. Milling machines, slaughters, shapers, planners. Okay, so we can see how it will be. Because if not place the lubricants, what will happen? So it will friction due to the high friction, it will heat process. Heat to that, equipment may be damaged. So that's of the one of the example to lubricants. So here's the examples of lubricants. Okay. So this is all about the lubricant points. Okay. Hope you liked this video. Thank you.
సో ఇది ఓన్లీ ఏంటంటే బేసిక్ థింగ్స్ మాత్రమే, ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది లేదు. సో ఓన్లీ ఫర్ ఎవరైతే సిఐటి చదువుతున్నారో సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ టాపిక్ ఏంటంటే రీగెయిన్ చేసుకోవడం, అంటే ఈ టాపిక్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, సో ఎందుకు అనేది చదువుకుంటున్నాం అనే దాని గురించి వాళ్ళు. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చేయలేదు. ఓకే, సారీ ఫర్ దట్. సో జస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఎగ్జామ్స్లో పాస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్. ఓకే, సో ఇది వీడియో అనేది చూస్తే కనీసం ఎలా అయినా సరే ఈ టాపిక్లో ఇవి ఉన్నాయి, సో ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయి, కొద్దిగా ఈజీగా ఉన్నాయి టాపిక్స్, సో ప్రిపేర్ అయితే మార్క్స్ అనేది గెయిన్ చేయొచ్చు అనే దాని. ఓకే, థియరీ టాపిక్స్ కాబట్టి మార్క్స్ అనేది గెయిన్ చేయడానికి. ఓకే, హోప్ లైక్ ది వీడియో. థ్యాంక్ యూ.